Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our program Your Accountant on ATN Bangla. As you are aware, this is a live fortnightly program based on tax and accounting related issues. In this program, you can ask questions to us. Our phone number is 0203 397 4740. You can text us your question and query 0791 251 0328. You can email us your question, youraccountant@atnbangla.com uk.tv. If you miss any part of this program or any previous program, you can always look at this program on YouTube and our Facebook account. We have, as usual, Mr. Ojit Shah, FCCA, with us. Mr. Ojit is a chartered certified accountant serving our community for last 8 years. So, Mr. Ojit, how are you today? I'm fine. Thank you for coming this program. So, before we discuss our today's topics, if you wanted to say something to our viewers, can you please say it now? Thank you. ধন্যবাদ ভিউয়ার্স যারা আমাদেরকে দেখছেন, থ্যাঙ্কস ফর বি উইথ আস। আমরা এই প্রোগ্রামটা চালিয়ে আসছি নিয়ারলি 1 বছর, আপনারা জানেন। সো আপনাদের ইমেল, টেক্সট, ফোন কল সব কিছু আমাদেরকে প্রচুর অনুপ্রাণিত করে এবং এই প্রোগ্রামটাকে সাজানো, এই প্রোগ্রামে নতুন নতুন বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করা, আপনাদের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরা এবং যাতে বাকি সবাইরা উপকৃত হয়। কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের মধ্যে মূলত যেটা সমস্যা থাকে যে আপডেটগুলো আমরা সবসময় পাই না। এইচএমআরসি তাদের ল রেগুলেশনস বিভিন্ন কিছু কিন্তু সবসময় আপডেট করে, তাদের ওয়েবসাইটে সব কিছু পাওয়া যায়। বাজেটের সময়ে অনেক নতুন চেঞ্জেস আসে। তো আমাদের কমিউনিটির যারা বিজনেস ম্যান ওমেন এন্টারপ্রেনিয়াররা আছেন, তারা যদি এই ট্যাক্সেস চেঞ্জগুলো, এই লেজিসলেশনের চেঞ্জগুলো যেগুলো মূলত বিজনেসে ইম্প্যাক্ট ফেলে, সেগুলো সম্বন্ধে আপনারা যদি জানতে চান, তাহলে প্লিজ কিপ ওয়াচিং আস, বিকজ উই অলওয়েজ ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু ইনকর্পোরেট অল দ্য রেলিভেন্ট আপডেটস straight from HMRC. And obviously, as we have practice experience, we're dealing with clients, we're dealing with clients from our community, actually from across the community. And we know that how to deal with the situation. If you have any queries, do watch us. All our previous episodes are on Facebook, on YouTube, on Google. Just type in Your Accountant with ATN Bangla. Do email us, text us, and we'll be more than happy to assist you. Thank you, and keep watching us. So, Mr. Ojit, today's our main discussion will be based on late property campaign and declared and undeclared income. But before that, I would like you to have a give some general idea about the new stamp duty tax, additional tax, please. Thank you, Ravi. About the stamp duty, which actually came in force April 2016, with just like a couple of months back. তো যেটা হয়েছে যে obviously housing market crisis ke ঠেকানোর জন্য government put some extra measures, and one of that measures is 3% extra stamp duty on any buy-to-let property above £40,000. So মনে করেন একটা সিনারিও হলো যে আপনার একটা প্রপার্টি আছে, এখন আপনি সেকেন্ড প্রপার্টিটা কিনছেন এবং সেই ফার্স্ট প্রপার্টি ছিল আপনার মেইন রেসিডেন্স। সেক্ষেত্রে সেকেন্ড প্রপার্টির ভ্যালু যদি হোয়াট এভার ইট ইজ, ইউ হ্যাভ টু পে অ্যাট লিস্ট 3% মোর দেন ইউর মেইন রেসিডেন্স। তো ফর অ্যান এক্সাম্পল, আপনার যদি বাড়ির দাম হয় 100,000 পাউন্ড, তাহলে কিন্তু আপনাকে 3% স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে এনিথিং অ্যাবাভ 40 grand। সো এখানে একটা হিউজ ডিফারেন্স। আপনারা জানেন যে অনেক সময় বাড়ি 5% 10% ডিপোজিটে কেনা যায়, কিন্তু যখন আপনি বাই টু লেট কিনছেন সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো বা 20-25% লাগছে প্লাস এই 3%, and this 3% is only up to 125. Anything above 125 is even 5%. So এটা কিন্তু একটা এক্সট্রা কস্ট। সো আপনি যখন একটা বাড়ির ভ্যালুয়েশন করছেন, একটা বাড়ি কিনতে আপনার কত টাকা লাগছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে দিস এক্সট্রা 3% স্ট্যাম্প ডিউটি ইজ দেয়ার। তো আমি যদি একটু ইন ডিটেল বলি, যে আমি যদি একটু রেটটা বলি, আপনি যদি একটা নর্মাল বাড়ি কিনেন, আপনার স্ট্যাম্প ডিউটি হলো 0 to 125,000 pound, লিটারালি নাথিং, লাইক 0%. সো আপনার থাকার জন্য বাড়িতে 125,000 পাউন্ড পর্যন্ত বাড়িতে কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি নেই। ওয়েরএস আপনি যদি একটা বাই টু লেট প্রপার্টি কেনেন, 125,000 পাউন্ড পর্যন্ত বাড়িতে আপনাকে 3% স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে এনিথিং অ্যাবাভ 40,000। তারপরে 126 থেকে 250 আপনার যদি মেন রেসিডেন্ট হয় আপনি পে করবেন 2%, কিন্তু আপনার যদি এডিশনাল প্রপার্টি হয় লাইক বাই টু লেট হয়, ইউ হ্যাভ টু পে 5%।
Then up to 925, if it's buy to let, you are paying 8%, which is quite hefty. And why government has done it? Obviously to control the market, to discourage buy to let buyings, so that first time buyers can actually come to the property market. তো নেভারদেলেস যারা ইনভেস্ট করার তারা তো করবেনই, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে আপনাকে একটু সতর্ক করা যে দেয়ার আর লট অফ ফান্ডিং ইস্যুস, because 5% of 300,000 pound, you can say extra 15 grand. So to afford that 15 grand in addition to your deposit, you have to think of it. But একটা বিষয়ে অনেকে বলে যে আপনারা কিন্তু স্ট্যাম্প ডিউটিটা you can pay by credit card, if I'm not wrong. Sorry. So another thing, what I understood from your discussion, that at the moment we have existing tax, stamp duty tax on normal mortgage for our own house where we're living. Obviously from 0 to 125,000 you're not paying anything. From 125 to 250 you are paying 2% and so on. So if you go for another additional property for buy to let, every time you pay 3% extra, whatever range you pay, you have to pay 3% extra tax on that. Obviously it's just to deter the buy to let market, just to dampen that buy to let market. Another interesting things government has started nowadays is the ISR. Government is paying some 25% money for the first time buyer. Yeah, that's true. As well. That's true. বাই টু লেটের ব্যাপার আরেকটা জিনিস আমি বলে নেই, যদি মনে করেন এমন সিনারিও হয় যে আপনার একটাই বাড়ি আছে, আপনি আরেকটা বাড়ি কিনছেন শুধুমাত্র সেই বাড়িটা থেকে একটা ইমপ্রুভমেন্ট হিসাবে, মানে আপনার মেইন রেসিডেন্স কিন্তু নট বাই টু লেট, তাহলে সেই প্রপার্টিতে কিন্তু আপনার স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হচ্ছে না, লাইক এক্সট্রা 3% দিতে হচ্ছে না। এখন যদি এমন হয় যে আপনি প্রপার্টি বিক্রি করে ফেলেছেন কিন্তু আরেকটা প্রপার্টি এখনও কিনতে পারেননি, হয়তো বা সময় লাগছে, সো আপ টু 18 মান্থস আপনি কিন্তু আরেকটা প্রপার্টিতে যাওয়ার জন্য সুযোগ পাচ্ছেন উইদাউট পেইং এনি স্ট্যাম্প ডিউটি। এবং আরও একটা মজার বিষয় হলো যে আপনি যদি কোনো কারণে স্ট্যাম্প ডিউটি পেও করে থাকেন, ওই 18 মান্থসের মধ্যে আপনি যদি আপনার প্রপার্টিটা পেয়ে যান, আপনি কিন্তু এটা রিফান্ড নিতে পারেন। সো দর্শক কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন যে আপনারা যদি কোনো প্রপার্টি কিনে থাকেন, এক প্রপার্টি থাকা অবস্থায় আরেকটা প্রপার্টি কেনেন, একমাত্র উদ্দেশ্য হয় সেটাও আপনার মেন রেসিডেন্স, তাহলে কিন্তু সেখানে কিছু স্পেসিফিক এরিনা আছে যেটার মাধ্যমে ইউ কুড সেভ এক্সট্রা SLD ট্যাক্স। সো আপনারা কোনো কনফিউশন থাকলে লেট ইউর mortgage advisor or your solicitor to know, and obviously if you have more queries you can also ask us and we'll try our best to answer you. So if I understood the scenario, because this can be something our community is facing, especially I've seen my friends or other people, they're changing their houses because of school catch-up area. For example, they're going from 2-bedroom house to 3-bedroom house, such as. So for example, I have a main residence and I wanted to get another house, for example, with a better space. So, but I cannot sell my existing house at the moment. The price I'm getting, I wanted to actually wait. So I'm getting the second property. Obviously, I'm under the extra tax now. So you're saying that if I buy the second property, yes, I pay the extra stamp duty. However, if within 18 months I actually sold my previous residence, then I can get the refund? Yes. So in that transition period, if you sell your house within 18 months of that period, you can claim that tax money back. That's quite important. Yeah. It's quite important. Another thing also important to know, if I sell my house, my main residence now, I have still 3 years to get not paying the second tax and get my another property for my living. Yes, that's also true. Okay. So thank you for that update, because that will help our community people, to be honest. So if you can talk about, is it only for the residential property or is for the non-residential property as well? No, as you know, Dabir bhai, that this is only for residential property. Jodi if you buy non-residential property, let's say commercial property, boat, could be agricultural land, anything, যেটা residential purpose use হয় না, কিংবা mixed use, you have 1 unit shop and 1 unit flat, even mixed use is treated as non-residential. So if you buy any non-residential property, then you don't need to pay that extra, I repeat, extra stamp duty of that 3%, because it is only valid for residential property. আর একটা টেকনিক্যাল বিট হলো,
অনেকে মনে করতে পারেন যে ওকে অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল ইফ আই বাই এ রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি অ্যাজ মাই সেকেন্ড প্রপার্টি only I have to pay stamp duty, but if I buy as a company I don't need to, but that's incorrect. Even if you buy a residential property as your second property, even through by limited company, you have to pay that extra tax. So because as I said initially, the main ambition of the government to deter people not to buy to let property one after another. And I think you have to also declare whether you have any property outside the UK as well. Yes, I mean that's also correct, that you have to also consider if you have a property in Romania, it basically you have a property in UK. So there could be various scenario. Actually it can be differ case to case, but for simplicity what we are saying, if you are buying a second property or you are having a second property, there is extra tax implications. If you have any doubt, please check with your consultants or check with relevant professionals. And the good thing is, if you are buying your better house as a main residence, you have ample of time to sell that house and get that refund back. So sometimes it's important to see from savings point of view as well. As you mentioned, that is, if you have a use of both sides, residential and non-residential, sometimes it can happen that I have a small shop and then I have a 3-bedroom flat on top of the shop, for example. So this is a classic example of residential and non-residential. Yes, I mean some people, what can they do? Nowadays it's a trend. Now some people have money. Now they're thinking, okay, if I buy a residential unit, I'm paying 3% more. But if I buy a commercial property, having 3-bedroom flat upstairs and 1 shop downstairs, that's costing you 3% less. So for businessman perspective, if you have money, probably you can also think to buy something having mixed use rather having only the residential bit, because if you buy mixed use which is non-residential plus residential, you are avoiding that 3% extra stamp duty. So there is one more point. If you buy 6 or more property, residential property, even in a single transaction, you don't need to pay that extra tax. Yeah, that is another good news, you can say. Obviously, for that you need a big fund. Yeah. 6 more properties, I mean in one transactions, then it's treated as a non-residential, actually a commercial property. So we are talking about millionaires, for example. You are getting a bit of tax incentive. Yes, obviously. For millionaires, you're getting tax. Actually, the main fact, when your transaction look like commercial, not like residential, then you have bit of relaxation. I was reading somewhere and they mentioned they still like to encourage people or business people or investors who actually contribute to the housing market as a whole. So basically, let's say one billionaire bought 6 flats, obviously he will put them back to the market. So he is helping the community to get those property probably repaired, probably livable. So it's a kind of contribution to the society. So government does actually want to help that bit also. That's why they have bit of exemptions. Thank you for that. So next topics actually is about some undeclared income discussions, and then obviously that will take us to the rental income and rental campaign, this sort. So what do you mean by the undeclared income? Thank you, Dobir bhai. Actually, we did had a chat and discussion on this undeclared income before. Now this is quite interesting and vast area, and why we tend to discuss today, because we had a lot of calls and emails about late property campaign, undeclared income, you received a tax bill, all of a sudden you don't have any clue. Now HMRC is asking you income declaration, what is this, what is that. In that scenario, I just want to brief a little bit যে আপনারা মনে করেন কোনো কারণে কখনো হয়তো বা সেলফ এমপ্লয়েড রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, কিন্তু এরপরে সেলফ এমপ্লয়েড আপনি আর কাজ করেননি, HMRC আপনাকে বলেছে ট্যাক্স রিটার্ন করো, আপনি হয়তো মনে করেছেন ইউ আর নট সেলফ এমপ্লয়েড, সো ওয়াই উড ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। সেই হয়তো মনে হয় আপনি সেই লেটারটা ইগনোর করেছেন, অ্যান্ড HMRC was chasing you and you thought you don't need to do tax return,
and then all of a sudden you get penalty notice. This is one side. And undeclared income, like if you have any income apart from your salary, if you have any income apart from your salary, those things you have to report. Now, what could be those kind of income? Let's say, for example, you rented one of your room and you're getting like £600-700 a month. That could be your another income. We know there is some exemptions, but that is your income. Now, recently I met a client actually who said that she is paying some monthly rent to her daughter because daughter is serving her to manage her office. Now, when I asked, so is your daughter doing self-assessment? She said, no, I'm just helping her. So that's also funny. আপনি যদি আপনার চিলড্রেনদেরকে কোনো টাকা দেন, and if it's not gift, then that becomes their income. So on their bank statement, there is extra element of money which they never declared. So various types of income can be declared as undeclared income. So if you have any kind of income which is not in your salary, those sort of income can be treated here other income, and if you haven't declared them to the tax return or even informally to HMRC, those become undeclared income. Obviously, the good example of undeclared income is that a lot of businessmen, a lot of people on every community, they have few properties, they put on rent, they used to get the money in the bank statement but never reported that. And funny enough that you getting rent, probably your dad's property. Sorry, Mr. Ojid, you have to take a phone call. Sure. Dear viewers, Assalamu alaikum. Can I have your question, please? হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। জি, আমি একটু জানতে চাইছিলাম, আমরা একটা কোর্ট কেস উইন করেছি আমেরিকাতে। এখন ওই টাকাটা যদি এখানে আনতে হয়, যদি আমরা আনি, তাহলে কোনো প্রবলেম হবে কিনা? And we have to declare it to the tax office. আপনি কি উইন করেছেন ইউএসএ তে বললেন? জি, কি উইন করেছেন ইউএসএ তে? the court case. কোর্ট কেস, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ। And she would like to bring the money to England in order to buy a house because she doesn't have anything. So, was that a compensation? Yes, because she can't work for the rest of her life. She broke her hand. However, she wants some money. If she would like to bring it back to England in order to buy a house, she has to leave America and come back to England, so she can't work anymore. Right. Thank you, caller. But I think just to let you know, because it's compensation, I mean, we would thought there is no tax implications because it's a like a compensation. But however, I mean, to give you a complete answer, I mean, I think if you can drop us a quick text or email, we can actually double check and get back to you because it's a different tax jurisdiction. Yes. Obviously, it's US and UK, so it's a two country involved. Also, you said it's a compensation, and most likely compensation is out of tax jurisdiction. But if you leave your email address, if you can text us or email us, we'll definitely get back to you on this. But thanks for watching us. Yeah, that's true because most likely the compensation are without the tax element. However, even if there is any tax issues, it will come under the double tax scenario as well because it's US and UK. Yeah. So, dear viewers, if you can send your query through text or email, we'll look at the case and then we'll answer you back in detail. Thank you for your question. Yes. So you were just talking about it. So what I understand about the undeclared income is any income which is actually not taxed at source, such as salaries and other stuff, is become an undeclared income for you. The classic example in our community is the rent you mentioned. So just for an example, I have one empty room and you took it rent from me, and I told, okay, Mr. Ojid, you can deposit in my account. So you are depositing in my account, and that become, I'm not paying tax, and that become an undeclared income. So we have to go for a break. Sorry for that. And when we come back from break, we'll discuss about this more. Dear viewers, thank you for watching our program. Please be with us. We are going for a commercial break and see you after the break.
Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our program Your Accountant. Thank you for staying with us. You can always call us in our studio number 0203 397 4740. You can text us 0791 251 0328 and also email us your questions and query youraccountant@atnbanglauk.tv. Sometimes your questions is a bit more complex, so we would prefer, if your question is more complex, can you email us or text us so we can have a look on detail and give you a good answer and feedback later on. So Mr. Ojit, during the break we got a text regards to the someone has given rent to a room which from since May 2016, and the person is earning £650 inclusive bill for that room, and his question is whether he has to declare this income, and if he has to declare this income, what he has to do. So he didn't mention whether he is self-employed or he is working or anything, so he just mentioned about this. Thank you, David bhai. দর্শক বিন্দু, আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে if you have some undeclared income, obviously it's better to disclose, and obviously it's mandatory to disclose. Now we have just got a question যেখানে দর্শক বলছেন যে he is getting £650 monthly from one of his room that he has put on rent. So 650 times 12 is coming around 7,800 pound. তো আপনারা জানেন যে আমরা আগে বলেছি যে রুম রিলিফের যে এক্সামশনটা সেটা হলো 7,500 পাউন্ড পর্যন্ত। তো আপনার ইনকাম যদি 7,800 পাউন্ড হয়, obviously that 300 pound, that extra 300 pound will be taxable, provided you have like other income which covers your basic personal allowance. তো আপনি যদি কিছু ইনকাম থাকে যেটা আপনার একটা রুম রেন্টের মাধ্যমে আসছে, সেটাকে অবশ্যই ডিক্লেয়ার করা উচিত। এবং গুড নিউজ হলো যে গভর্নমেন্ট গিভ ইউ 7,500 পাউন্ড অ্যাজ এ রুম রিলিফ, যেটা আসলে আপনি আপনার ইনকামটাকে অফসেট করতে পারেন। এবং আপনার 7,800 যদি ইনকাম হয়, 7,500 যদি আপনি বাদ দেন, তাহলে আপনার 300 পাউন্ড থাকে, এবং 300 পাউন্ড উইল বি ট্যাক্সেবল। If you are in basic rate taxpayer, obviously 20%. So that's straightforward. I think যিনি মেলটা করেছেন, you got your answer. Thank you. I just wanted to add one interesting aspect on this room relief. So that is actually a relief I'm getting, but I'm coming clean as well. So sometimes it's important to declare your income like that, because that might help you in future to get a mortgage or other stuff, because we know that for mortgage, say this person is working at the moment and he get a salary of 35 kilo and he wanted to get a house, but 35 kilo is not giving him the house he is looking for. Maybe 40 kilo will give him the house. So that income can boost up his income and make it 40 kilo, isn't it? Yeah, I mean that's always better, because any sort of income you have, that always add up to your total income. So if you have a total income and if you utilize tax allowances, exemptions, that will always good, because you're paying less tax, whereas your total income is quite high. So yes, Dabir bhai rightly said that if you have any kind of income, obviously, I mean that will boost up your gross income. So as additional points, so undeclared income. তো undeclared income এর মধ্যে আপনার অনেক ইনকাম থাকতে পারে, as you said, property income থাকতে পারে, হয়তোবা মেন রেসিডেন্সিয়াল না হোক লেট প্রপার্টিও থাকতে পারে, আপনার ক্যাপিটাল গেইন থাকতে পারে, আপনার হয়তোবা আপনি স্ট্রিট মার্কেটে ক্লথ বিক্রি করেন, কিংবা কার বুটে কোনো ফেয়ারে ট্রেড করছেন, সব কিছুই কিন্তু উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ইয়োর এক্সট্রা ইনকাম। সো সহজ কথায় মনে রাখার জন্য, আপনার যে ইনকামটা পেরোলের মাধ্যমে আপনি পাননি, আই মিন স্যালারির মাধ্যমে পাননি, সেই ইনকামটাই হলো আপনার এডিশনাল ইনকাম কিংবা আদার ইনকাম। Other income has to go to tax return or has to be reported to HMRC. If you haven't done so, that will be declared as undeclared income. So দর্শক বিন্দু, আপনারা আমাদের যারা প্রোগ্রাম দেখছেন, please be aware, this is the law that you have to report all your income. Please do not keep any income as undeclared. Thank you for that. We have a call. Dear viewers, Assalamu alaikum. Can we have your question, please? Hello. ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলেন, প্রশ্ন করুন। কোশ্চেন হলো সেটা হলো মানে লেট প্রপার্টির ক্ষেত্রে, সেটা হলো যে বর্তমানে যে নিয়মটা যেটা আসছে 2017 এপ্রিল থেকে, গভর্নমেন্ট যে 25% যে ইন্টারেস্টের উপরে যেটা চার্জ করতে বলছে, আগে যে টোটালি ফ্রি ছিল, এখন তাদের 2-4-5 তাদের বাড়ি ছিল, যারা সেলফ এমপ্লয়েড ট্যাক্স রিটার্ন করতো,
এখন আমরা যদি মনে করেন যে ওটার উপরে যদি কোম্পানি ওপেন করে আমরা যদি ডিক্লেয়ার করি ইনকামটা, সেক্ষেত্রে আমরা খরচটা কিভাবে দেখাইতে পারবো, আর সেক্ষেত্রে কি ওই 25% কি অ্যাপ্লিকেবল হবে কি হবে না, এটা একটু ক্লিয়ারলি যদি বলতেন তাহলে ভালো হতো। আর যে খরচগুলো যে ছিল ওয়ারেন্টি আর অথবা রিফারবিশমেন্টের খরচ, এগুলো কি আমরা সেলফ এমপ্লয়েড যেভাবে দেখাইতাম কোম্পানি ওপেন করলে কি একই রকম ভাবে দেখাইতে হবে, না অন্যরকম ভাবে মানে কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে কিনা যদি কোম্পানি ওপেন করে যদি তিন-চারটা যে যার ফ্ল্যাট বাড়ি আছে তারা এই ইনকামটা দেখানো যায়, কোনটা ক্ষেত্রে সুবিধা বেশি পাওয়া যাবে এবং কোন কোন খরচ আমরা দেখাইতে পারবো, যদি কাইন্ডলি একটু যদি ক্লিয়ার করতেন। আর যেটা গভর্নমেন্ট যে নতুন নিয়ম আসতে আছে যেটা ইন্টারেস্টের উপরে, ওইটা একটু কাইন্ডলি একটু বলুন। Thank you. Thank you for your question. Mr. Ujit will answer the question. Thank you. So as part of undeclared income, we had another part which is let property campaign. তো আমার মনে হয় যে আমরা let's finish that bit first. So let property campaign, আপনারা হয়তো অনেকে শুনে থাকবেন যে autumn 2013 থেকে government what they declared, they introduced a campaign. By utilizing that campaign, you can submit or you can declare your all undeclared income on your buy-to-let property, and you can go as back as 19 years. So আপনার গত 19 বছর যাবত যদি কোনো প্রপার্টিতে লেটিং ইনকাম থেকে থাকে, আপনি এই লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনটাকে ইউজ করে সেই ইনকামটাকে ডিক্লেয়ার করতে পারবেন উইদাউট এনি হিউজ পেনাল্টি। সো আই রিপিট, উইদাউট এনি হিউজ পেনাল্টি। যদি HMRC আপনাকে আইডেন্টিফাই করে বিফোর ইউ ইউজ দ্যাট স্কিম, ইউ ক্যান বি পেনালাইজড আপ টু 200% প্লাস ইন্টারেস্ট। কিন্তু আপনি যদি লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনকে ইউজ করেন তাহলে আপনি এই পেনালাইজটা হবেন না। অবভিয়াসলি আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে, বাট দেয়ার উইল বি নো পেনাল্টি। সো ইটস এ বিগ নিউজ, ইটস এ বিগ সেভিংস। লটস অফ ক্লায়েন্টস হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড টু ইউটিলাইজ ইট। সিস্টেমটা আসলে কি, আপনি যদি লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন ইউজ করতে চান, দেরি না করে HMRC-কে প্রথম ফোন করতে হবে এবং একটা ফর্ম ফিল আপও করতে পারেন। সাথে সাথে আপনি একটা রেফারেন্স নাম্বার পাবেন এবং সেই রেফারেন্স নাম্বার উইল গিভ ইউ দ্য সেফগার্ড ফর ফিউচার 3 months to do your tax return and to pay your due tax. I repeat, you have to calculate your tax amount, tax liability, and you have to clear that balance in 3 months. So যাদের কিংবা কারো যদি কোনো undeclared property income থেকে থাকে, you can utilize let property campaign scheme to avoid those hefty penalties. So I was just looking at some statistics that so far HMRC has actually collected £500 million with that scheme. Yeah, that's because you know that they also know that people having rental income not submitting on time, কিংবা ওনারা বলছেনই না কিংবা লুকাচ্ছেন। তো এই জিনিসটাকে ওনারা হাইলাইট করার জন্য যেটা করেছেন যে they introduce a scheme called let property campaign and under which you can actually declare all your undeclared income. তো মজার বিষয়টা হলো যে এখানে কিন্তু অনেক পেনাল্টি সেভিং হচ্ছে। আপনি জানেন যে আপনি যদি নর্মাল সিস্টেমে যান তাহলে how many years you can do? Probably 4 years, maximum 6 years tax return you can do. But even then your risk is not reduced. আপনি আজকে 6 বছরের ট্যাক্স রিটার্ন করলেন, কালকে HMRC বলল ওকে উই ওয়ান্ট টু নো মোর, দ্যাট you have done it but we want to know more, then what are you going to do? So be aware of this scheme and try to utilize it. If you need any assistance and if you want to know more about it, please drop us an email. Thank you for that. We have a call. Dear viewers, assalamu alaikum. Can we have your question please? Hi, Assalamualaikum. Is it okay if I can pose my question in English? Yes, definitely. Of course. My question is with regard to inheritance tax and capital gains tax. Yes. Sure. What I wanted to know was because I have, my father has a property. Yeah. And it's come to a time where he wants to transfer certain parts of that property. Now, as I understand, is obviously if the transfer is made and he survives it by 7 years with regards to the potentially exempt transfer rule, yeah, then it's free of inheritance tax. Yeah. Now, what I wanted to know is if he wasn't to do that, or say, for example, if he did make an earlier transfer, then that would potentially
potentially attract a CGT, a capital gains tax. So I just wanted a bit more insight as to the ins and outs of the inheritance tax and the capital gain tax with regards to actually organizing, your tax portfolio for your property. Okay. Thank you, caller. Yeah, thank you for your question. Mr. Ujit will answer your question. Thank you. Yeah. So, regards to the late property campaign, obviously, there is always a scheme run by HMRC or any compliance authority to give an opportunity for people that we know actually lots of things going on under the carpet. So, we would give you opportunity to come clean. And then this type of scheme does not have any period that they won't say that I will run it for another 5 years. Anytime they can stop this. Yes, truly speaking, anytime they can stop this kind of scheme. And obviously, people already have taken a lot of benefits. As you mentioned that HMRC already collected around £500 million tax in regards to late property campaign. So it's a huge balance, and that probably not even 10% of the amount they're expecting. So, we also urge people that, okay, look, why are you taking the chance? Because when you go to sell the property, HMRC will know anyway that you are making a huge gain, and there will be like subject of capital gain taxes. So if you have done a lot of work on your property, if you have made some probably loss on properties, then why don't you declare? So we always suggest people that come forward and actually declare all your income. We have a misconception. আমরা অনেক সময় মনে করি যে ইনকামটা দেখালেই হয়তো বা অনেক ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, বাট দ্যাট মাইট নট বি দ্য কেস। আপনারা জানেন যে প্রপার্টিতে কিন্তু অনেক খরচও থাকে। ইউ হ্যাভ রিপেয়ার বিলস, ইউ হ্যাভ 10% wear and tear, you have mortgage interest, so you have huge expenses which can actually reduce your rental income. So at the end of the day, you're just paying the profit, you're just paying the tax on the profit element, which is not huge balance. So as an accountant, as a responsible professionals, we urge our community people that please do consult with professionals and take a reasonable decision. Sometime it may happen that late property campaign is not good for you, because we came across situation that client hasn't declared for 6 years. So on that case, it needs a comparison. একজন প্রফেশনালি কিন্তু কম্পেয়ার করে বলতে পারবে আপনাকে যে whether you should go for late property campaign or you should go for normal route. It may vary to your situation. So if you have similar kind of situation, please try to take professional advice. That's my appeal. Yeah. Regards to the undeclared income, sometimes we do get call in our studio that some people want to bring money from different part of the world, and then obviously the main question is what is the source of that income coming from? Yeah, money doesn't come from the sky anyway. So if people have actually paid tax on the original country, and then most of the time they just need to pay the difference if the tax rate is higher here, isn't it? So it's better to declare on proper way, and then money is clean and they can use that money for investment and other purposes. That's true, David bhai. আমি একটু খুলে বলছি বিষয়টা। আপনারা যারা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করেন কিংবা পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন করেছেন, আপনারা জানেন যে আপনার যে কোনো ধরনের ইনকাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আপনি একজন ইউকে রেসিডেন্ট, কিন্তু এমন হতে পারে you have some property in Bangladesh, let's suppose, but on Bangladesh properties you are having some rental income, but for tax purpose you are a UK resident. তো by law যেটা হওয়া উচিত, you have to declare all your income worldwide. So you have some UK income, you have some foreign income, you probably have some interest income here and there, dividend income here and there. So in your tax return, basically all the income should come together. So এখন, if you sell a property in back home and you are trying to bring those money over here, এটা এমন হতে পারে যে আপনি হয়তো ইটালিতে ছিলেন, আপনি হয়তো স্পেনে ছিলেন, আপনি হয়তো ফ্রান্সে ছিলেন, সেখানে একটা প্রপার্টি বিক্রি করে আপনি টাকাটা ইউকেতে আনতে চাচ্ছেন। সো হোয়াট ইজ দ্য ট্যাক্স ইমপ্লিকেশনস অন ইট? অনেক সময় আমাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে ইফ ইউ ব্রিং দ্য মানি ইউ হ্যাভ টু পে দ্য ট্যাক্স। ইট ইজ নট রিয়েলি দ্য কেস, বিকজ এমনও তো হতে পারে যে দ্য প্রপার্টি
the property income or the property that capital gain whatever you made is already been declared in Spain, already been declared in France, already been declared in Italy. So jeta hocche tax purpose that's already been declared. So when you're bringing that money over to UK, there would be no additional tax, but there might be a little bit impact on double taxation issues. Let's say for example আপনি যদি মনে করেন যে ইটালিতে you have paid 18% tax, but in UK you have 19% tax, then only 1% will be payable, not the whole bit. So আপনারা যখনই আপনাদের ফান্ড কিংবা কোনো ফাইন্যান্স ওভারসিজ থেকে আনতে চাইবেন, প্লিজ ট্রাই টু লুক ব্যাক, ওয়ান স্টেপ ব্যাক, যে whether that income been declared on the origin or it's a fresh money, because that might have some different implications. And that 1% tax is not necessarily based on the whole, say, whatever money, 200,000 or whatever on the property, if you mention. That 1% based on the capital gain, extra element, the profit element, isn't it? Yes, indeed. So that 1% is not the whole amount, it's on the net gain. Yeah. So it is worth it. You know, sometimes you speak to people, you get the idea, and obviously case differs. You know, it's different from one to another. So it's always better to take proper advice. Because I've seen people, you know, they have chosen the property, they're very close to get the property, but they cannot get take the money from different part of the world because they don't know actually, you know, what is the source of that income. They will declare it, whether they declare it back home. So it's very important that you comply with the rules and regulation, and not necessarily complying with the rules and regulation, you have to pay a big amount of tax. That's true. Yeah. So you need to know and take advice from the professionals and actually take advantage of all the systems, whatever you have, isn't it? Yeah. We have a call. We take the call and then we discuss the remaining issues. Dear viewers, Assalamu alaikum. Can I have your question, please? Hello. জি আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। জি বলেন, শুনতেছি। আমি স্টুডিও করতে পারবো নি? জি বলেন, আপনি স্টুডিওতে বলতেছেন। আচ্ছা, এই সম্বন্ধে আপনারা কোনো কিছু অ্যাডভাইস দেননি? এই যে খাম যে ইংলিশ জব করলে হাউ মেনি আওয়ার্স দেখাইলে তারা ওয়ার্কিং ডেজ ক্রেডিট দেয়? ওকে, বুঝছেন নি? হ্যাঁ। And যদি 150 আওয়ার্স ওয়ার্ক করে তারা ওয়ার্কিং ডেজ ক্রেডিট দিব নি? সামটাইম 150 আওয়ার্স আর সামটাইম 160 আওয়ার্স করে 160 ওয়ার্কিং ডেজ ক্রেডিট পাওয়া যাইব নি? 160 hours per month. Yes. দর্শক, আপনার ফোন কলের জন্য ধন্যবাদ। আমরা চেষ্টা করব আপনার কোশ্চেনে আনসার করতে। থ্যাংক ইউ। So yes, Mr. Oji. So actually, at the end of the day, the main important thing is that everybody's scenario is different. Yes. So as you mentioned earlier, sometimes maybe the normal route is better, sometimes maybe the scheme is better, but you don't know actually. So you need to get professional advice before you, because if you already inform HMRC that I wanted to go with this scheme, but you don't know, maybe this scheme is not the way forward, isn't it? Yes, I mean, so before you take the decision even that you should go for late property campaign, আপনাকে আসলে আরেকজনের সাথে কথা বলা উচিত who dealt with this scheme before, because there might be some pros and cons. May not be that's the best option for you, because I have seen myself there is some critical questions like when did you buy the property? So when it asks you straight questions that when did you buy the property, God knows if that property has been bought 30 years back, then you have to say it's 30 years back, which is quite unusual though. But I think before even if you use that scheme, take professional advice. I think now we can answer the first question. Yeah, the first question was related to the government new interest, obviously the buy-to-let property, the interest in and using the limited company. Yeah, so what will be the better option? And then he was asking, other wear and tear allowance and everything, whether they remain same or not. Thank you, caller. আপনার কোশ্চেনটা ছিল যে যেহেতু মর্গেজের ইন্টারেস্টটা ফুললি অ্যালাউড হচ্ছে না আগামী বছর থেকে, সো সেই ক্ষেত্রে আপনি লিমিটেড কোম্পানি ইউজ করলে কোনো বেনিফিট পাবেন কিনা, কিংবা অন্যান্য এক্সপেন্সগুলোতে কোনো সুবিধা আছে কিনা। It's like a very interesting question, and you can say it's a talk of the town now. And এটার স্ট্রেট কোনো আনসার না হলেও আমরা কিছু কিছু সাইড নিয়ে আলোচনা করতে পারি, এবং অবভিয়াসলি দ্য ডিসিশন উইল বি বেসড অন দ্য ফিগার অ্যান্ড ফ্যাক্টস।
তো প্রথম যে বিষয়টা সেটা হলো আপনি জানেন যে মর্গেজ ইন্টারেস্ট আগামী বছর থেকে এপ্রিল 17 থেকে only 75% will be allowed. 75% allowed, so 25% disallowed. Then coming year 50% allowed, 50% disallowed, এবং তার পরের বছরে 25% allowed, 75% disallowed, and from 2020 you will have no allowable mortgage interest which you can offset your income. তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যে আপনি হয়তো 1000 পাউন্ড রেন্ট পান, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি 600 পাউন্ড মর্গেজ দেন, যেটা হচ্ছে এই 600 পাউন্ড কিন্তু আপনার ইনকামকে কমিয়ে দিচ্ছে। আপনার 1000 পাউন্ড ইনকাম হয়ে যাচ্ছে 400 পাউন্ড ইনকাম। কিন্তু আগামী বছর থেকেই এই 600 পাউন্ড আর 600 পাউন্ড থাকবে না, এটা হয়ে যাবে 400 পাউন্ড। তার মানে এবছর যে আপনার ইনকাম হচ্ছিল 1000 মাইনাস 600 400 পাউন্ড, কিন্তু আগামী বছর হয়ে যাবে 1000 মাইনাস 400 600 পাউন্ড। তার মানে গ্র্যাজুয়ালি ফ্রম নেক্সট এপ্রিল আপনার প্রফিটটা বেড়ে যাচ্ছে। আপনার প্রফিট বেড়ে যাওয়া মানে আপনার ট্যাক্সও বেড়ে যাচ্ছে। সো ইটস এ বিগ ইমপ্লিকেশনস। যাদের 5টা 6টা 10টা you name it or you number it, more properties, so you are looking for more tax bills. আমি আগেই বলেছি প্রোগ্রামের শুরুতে যে এই সব কিছু করার পেছনে একটাই কারণ, যে so that buy to let market do not get crazy, so the first time buyers have the chance to come to the property ladder. Nevertheless, as a businessman, you're thinking about business. So now you are looking for alternatives. As you already mentioned on your question, that can you use limited company? Answer is yes, answer is no. Now, why the answer is yes? Answer is yes because হ্যাঁ, আপনার প্রপার্টি আপনি লিমিটেড কোম্পানিকে দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি প্রপার্টিটা লিমিটেড কোম্পানিতে দিয়ে দিতে চান, আপনার মর্গেজ প্রোভাইডার মে নট বি হ্যাপি। আপনার মর্গেজ প্রোভাইডার মে নট গিভ ইউ দ্য মর্গেজ। মনে করেন বাই টু লেট প্রপার্টিতে আপনার 100,000 পাউন্ড মর্গেজ পড়ে আছে। আপনি যদি সেই প্রপার্টিটা এখন লিমিটেড কোম্পানিকে দিতে চান, আপনার ব্যাংক কি সেটা এগ্রি করবে? বিকজ ব্যাংক ফাইন্যান্সড অন ইউ, নট টু দ্য লিমিটেড কোম্পানি, বিকজ লিমিটেড কোম্পানি ইটসেলফ ডাজন্ট হ্যাভ এনি ক্রেডিট স্কোর, স্পেশালি when that's a new company. But the bank financed you, not the limited company. So to get a mortgage under limited company status will be a challenge. Now your question could be, yes, I know financer, I know some secondary market finance provider who reluctant to give me money on limited company. Fair enough, the cost could be high. Because if they finance you on less guaranteed scheme, you are looking for hefty interest. So Mr. Ojit, you have to go for a break. When you come from break, definitely it's a very interesting question. We'll talk about it. Dear viewers, thank you for watching our program. We'll see you after the commercial break. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our program Your Accountant on ATN Bangla. So Mr. Ojit, before break we were discussing about one of the questions from the viewers regards to the interest tax element, which will be taxable 25% from next year, and then 50%, and then 75%, and then you pay tax on the whole interest payment. So obviously that is increasing the profit figure of the portfolios of the property, and the investors are looking for a different way of managing it, and you are talking about company and then pros and cons. If you had to put more point on that now, please. থ্যাংক ইউ দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদের এতক্ষণ দেখছিলেন, যেটা আমি বলছিলাম যে বাই টু লেট প্রপার্টিতে যেই মর্গেজের ইন্টারেস্টটা আস্তে আস্তে ডিসঅ্যালাউড হয়ে যাচ্ছে, এতে সবাই চিন্তিত এবং অনেকে অনেক ধরনের অপশন নিয়ে ভাবছেন। আমাদের যিনি কলার ফোন করেছেন উনি চেষ্টা করছেন বা জিজ্ঞেস করছিলেন যে ক্যান ইউ মেক ইট লিমিটেড কোম্পানি। মাই আনসার ওয়াজ ইয়েস এবং মাই আনসার ওয়াজ নো, অ্যান্ড আই ওয়াজ ট্রাইং টু এক্সপ্লেইন দ্য ভেরিয়াস রিজনস বিহাইন্ড ইট। একটা পয়েন্ট আমি যেটা বলছিলাম যে আপনার প্রপার্টিতে যদি মর্গেজ থাকে, তাহলে সেই প্রপার্টিকে লিমিটেড কোম্পানিতে ট্রান্সফার করাটা অত সহজ হয়তো হবে না, কেননা ইয়োর ব্যাংক মে নট ফাইন্যান্স। অবভিয়াসলি ব্যাংক ফাইন্যান্সড অন ইউ, নট অন ইউর লিমিটেড কোম্পানি। এটা একটা ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, আপনার সেই বাই টু লেট প্রপার্টিতে যদি কোনো মর্গেজ না থাকে,
তাহলে তো এটা পসিবল। তো তখন আপনার কোশ্চেন হতে পারে যে আমার একটা বাই টু লেট প্রপার্টি আছে যেখানে আমার কোনো মর্গেজ নেই, কমপ্লিটলি ফ্রি হোল্ড, এটা কি আমি লিমিটেড কোম্পানিতে নিতে পারি কিনা? অবশ্যই আপনি নিতে পারেন, কিন্তু এখানে আরও একটা ব্যাপার আপনাকে চিন্তা করতে হবে, সেই প্রপার্টির আজকে যা মার্কেট ভ্যালু, বেসিক্যালি আপনি সেই মার্কেট ভ্যালুতে সেই প্রপার্টিটা আপনি লিটারেলি সেল করে দিচ্ছেন টু লিমিটেড কোম্পানি। Although you are the owner of that company, but on the eyes of law, limited company and yourself is separate entity. So আপনি যদি আপনার প্রপার্টিটা আপনার নাম থেকে লিমিটেড কোম্পানিতে ট্রান্সফার করেন, দেন ইউ হ্যাভ টু পে SLD ট্যাক্স, যেটা আমরা প্রোগ্রামের শুরুর দিকে কথা বলছিলাম যে আপনাকে কিন্তু এখানে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হচ্ছে, এবং সেই স্ট্যাম্প ডিউটি ডিপেন্ড করবে অন দ্য মার্কেট ভ্যালু। প্লাস যেহেতু এটাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে ইউ ডিসপোজড ইট, there could be some other tax issues, let's say capital gain or others, provided you won't be taxed because there is a provision you can roll it forward, you can roll it over and over and over, so you don't need to pay any other tax until the property is disposed in real term by the limited company. তাহলে যেটা হচ্ছে, এই প্রপার্টিটাকে আপনি যদি লিমিটেড কোম্পানিতে নিতে চান আপনি পারবেন, কিন্তু আপনাকে এক্সট্রা স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে দ্য মার্কেট ভ্যালু। এছাড়া ডাইরেক্ট কোনো ইমপ্লিকেশনস নেই। অবভিয়াসলি দেন দ্য এক্সট্রা বেনিফিট ইউ উইল হ্যাভ দ্যাট নর্মালি দোজ মর্গেজ ইন্টারেস্ট দেয়ার ইজ ফুললি অ্যালাউড। বাট মজার বিষয় হলো যখন প্রপার্টি ইজ ফ্রি হোল্ড there is no mortgage. So actually when they implemented the law they have thought all about this, and there is very little thing that really you can do. বাট আপনি যদি কোনো ফাইন্যান্সার থাকে যারা আপনাকে লিমিটেড কোম্পানিতে মর্গেজটা দেবে, দ্যাট কুড বি a good options. So far we know there is some lenders in the market, obviously with a little bit of more interest, who actually finance to the limited company. However, এই বিষয়ে যদি আপনার আরও কিছু জানার থাকে যে এই ট্রানজিশনটা কিভাবে করা যেতে পারে, কিংবা আপনার হয়তো বিভিন্ন প্রপার্টি স্ট্রাকচার বিভিন্ন রকম, শুধু লিমিটেড কোম্পানি ছাড়াও আরও ট্যাক্স প্ল্যানিং হতে পারে। আপনি প্রপার্টিটা জয়েন্টলি ওন করতে পারেন, ইউ ক্যান স্প্লিট দ্য প্রপার্টি উইথ বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। আপনার যদি 18+ চিলড্রেন থাকে আপনি তাদেরকেও শেয়ারিংয়ে আনতে পারেন। এভাবেও কিন্তু কিছুটা ট্যাক্স প্ল্যানিং করা যায় এবং ইউ ক্যান সেভ লট অফ ট্যাক্স। আপনার ডিটেল কোয়েরিটা আমাদেরকে ইমেল করুন, উই আর শিওর দ্যাট আমরা আপনাকে আরও কিছু হেল্প করতে পারবো। উই হ্যাভ এ কল, মিস্টার অজিত। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ক্যান ইউ হ্যাভ ইউর কোশ্চেন প্লিজ? আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনার প্রশ্ন। ভাই আমার একটা ছিল কোশ্চেন। জি বলেন। এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম এন্ড ক্যাজুয়াল ইনকাম। এমপ্লয়মেন্ট যদি ইনকাম, আপনার একটা পার্ট টাইম কাজ করেন, হ্যাঁ, এবং পার্ট টাইমে মানে পার্সোনাল অ্যালাউন্স ফুল ইউটিলাইজ হয়, এখন তার যদি ক্যাজুয়াল ইনকাম থাকে হুইচ ইজ নট ফিক্সড, দেখা গেল আপনার ওয়ান্স এ ওয়াইল আর কি সে কাজ করে, দেখা গেল যে কোনো জায়গা থেকে সে কোনো মান্থে 100 টাকা পায় এবং কোনো মান্থে কোনো কিছু নাম, এইভাবে হোল ইয়ারে হয়তো বা 300-400 টাকা হয়। কারণ সেই ক্ষেত্রে তাকে কি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, আর ইজ দেয়ার এনি মানে কি ফিক্সড অ্যামাউন্ট যে এটা হলে ডিক্লেয়ার করতে হয় না? আপনার যে ক্যাজুয়াল ইনকামের কথাটা, হ্যাঁ ক্যাজুয়াল ইনকামের কথাটা বলছেন, ওইটা আপনি ক্যাশ ইন হ্যান্ড পাচ্ছেন, এই তো? এটা তো ট্যাক্স দিচ্ছেন না? ইয়া, ক্যাশ ইন হ্যান্ড। বাট আমি লিগ্যাল সাইডটা জানতে চাই। আমি জানি ক্যাশ ইন হ্যান্ড যদি আপনার ইনকাম করে আমি যদি এটা না ডিক্লেয়ার করি কোনো অসুবিধা নেই, আমি জাস্ট লিগ্যাল সাইডটা জানতে চাচ্ছি এবং প্লাস রিলিজিয়াস সাইড। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে মানে এমন কত পর্যন্ত ক্যাপ আছে যে আমি না জানেন ল হতে? যেমন ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট আমি একজনকে অ্যাপ্লিকেশন করতে দেখছি, সেখানে একটা ফর্মের মধ্যে লেখা আছে যদি আদার ইনকাম 300 পর্যন্ত থাকে ডিক্লেয়ার করার দরকার নেই। তো আমি সেই সাইডটাই জানতে চাচ্ছি বেসিক্যালি। Thank you. আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েশ্চেন, উইল গিভ ইউ দ্য I আনসার। think we gradually now answer all the questions. I think the next question is regards to the inheritance tax. So obviously, inheritance tax is something where you give a gift to your maybe sometimes spouse, some children, or anyone, and then there is a provision of if the person who give the gift and he survives 7 years, so then there is no inheritance tax. First of all, there is an allowance of yearly allowance of £325,000 for this tax year, and this can change in future as well. So up to £325,000 there is no tax element, and if the person survives 7 years there is no tax element. However, if the person passed away in between 0 to 7 years, there is some relief, tax relief, and you still have to pay some tax. So anything you wanted to add with that? No, thank you, David bhai. The caller who were like looking for some answers on inheritance tax,
as you know that yes, I mean if your dad managed to give the property to you and he survives 7 years, there is no tax implications. By the way, there is 325,000 pound limit that up to that mark of property there is no inheritance tax anyway. So but most of the properties in London now is around 500 mark anyway. So we are assuming that the property you are having is more than 325,000 pound. In that case, if you get that property from your dad as a gift and he survived 7 years, no tax. As you said that if your dad dies in between, obviously you will have some sort of relief, and maybe, I mean obviously you don't need to pay the whole amount of inheritance tax. I think that was the question. Yeah, the only thing I just wanted to add, sometime when you think that because death and life is part of the life anyway, so if you think that person will not be surviving for 7 years, sometimes it's a good idea to transfer it to a spouse first. If you have mom or dad, whoever is transferring, then spouse transfer is free. Yeah, that's and then the other person may be living longer and can do the planning properly and transfer it. That's a very good tax planning. Yeah. Like when somebody, I mean, it happens normally if somebody is terminally ill, and you know that there is no way 7 years. So in that case, if they transfer to the spouse, which is without any tax, because between spouse and civil partner is tax free, then the spouse can probably transfer to the children. That could be a very efficient way of saving the tax, I would rather say. But the caller, if you still think you need to know more about it, please text us or email us. Our email address is Dawir bhai, if you can just repeat the email address. I will repeat the email address, but before that I just need to take a phone call. Thank you. Dear viewers, assalamu alaikum. Can I have your question please? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনার প্রশ্নটি বলেন। জি ভাই, আমি জানতাম চাইছিলাম আমি কাউন্সিলর বল কিটাকে করা লাগবে। কাউন্সিল হাউস নিতে গেলে কি করতে হবে, এটা আপনার প্রশ্ন? জি জি। Thank you. Thank you, caller. আচ্ছা। Our second question was? Second question was related to tax credit. At the moment he's working 150 to 160 hours a month. আমি একটু ব্রিফলি বলি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন। অবভিয়াসলি আপনাদের ফোন কল অলওয়েজ এনকারেজ আস। ট্যাক্স ক্রেডিটের ব্যাপারে আপনি যেটি কথাটা বলছিলেন যে আপনি একটা ইংলিশ জব করেন এবং যেখানে 150 to 160 আওয়ার্স ইন এ মান্থ আপনি করছেন, কোনো হ্যাম্পার হবে কিনা। আমি সংক্ষেপে লটা একটু বলে দিই। আপনাকে বেনিফিটের জন্য এলিজিবল হতে হলে আপনি যদি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ এবং অ্যাটলিস্ট একটা চিলড্রেন থাকে, I mean if you have at least one child, you have to work 24 hours minimum a week. So আপনাকে 24 ঘন্টা কাজ করতে হবে উইকলি। হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ ক্যান শেয়ার দ্যাট আওয়ার্স, কিন্তু একজনকে অবশ্যই অ্যাটলিস্ট 16 আওয়ার কাজ করতে হবে। সো মনে করেন আপনি 16 ঘন্টা কাজ করেন, আপনার ওয়াইফ 8 ঘন্টা কাজ করেন, আপনি 20 ঘন্টা কাজ করেন, কিংবা আপনার ওয়াইফ 4 ঘন্টা কাজ করেন, কিংবা আপনি 24 ঘন্টা কাজ করেন, আপনার ওয়াইফ কাজ করেন না, এবং আপনাদের অ্যাটলিস্ট একজন চাইল্ড আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের বেনিফিটে কোনো সমস্যার কথা না। আর আপনাদের যদি চিলড্রেন না থাকে, দেন ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অ্যাটলিস্ট 30 আওয়ার্স বিটুইন ইউর হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। ওয়ান পারসন হ্যাজ টু ওয়ার্ক অ্যাটলিস্ট 16 আওয়ার্স এ উইক। সো বাকিটা আশা করছি আপনারা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবেন দর্শক। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আস। The next question is regards to the employment income. Person has got a part-time job and from his call what we gathered that covered his personal allowance. Now he has some casual income, so he wanted to know actually whether he need to declare that casual income. Is there any threshold that up to how much I don't need to declare? থ্যাংক ইউ কলার, আপনার এই কোশ্চেনটা করার জন্য। আপনার কিছু ক্যাজুয়াল ইনকাম আছে উইচ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনি ঠিকই বলেছেন যে আপ টু সার্টেন লেভেল আপনাকে ইনকামটা শো না করলে হয়, তবে বেস্ট পসিবল আনসার আপনাকে দিতে পারবে আসলে HMRC। আমরা অনেক সময় যেটা দেখা গিয়েছে যে আপ বিলো 2000 পাউন্ড আপনার ইনকাম, ক্যাজুয়াল ইনকাম যদি 2000 পাউন্ডের নিচে হয়, HMRC ইজ নট ভেরি রেস্ট্রিক্ট অন দ্যাট। অনেক সময় এই ইনফরমেশনটা দে ক্যান অনলি আপডেট জাস্ট বাই আ সিম্পল ফোন কল। সো আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব, রাদার ইউ লুক ফর এনি থ্রেশহোল্ড, please just give them a call, tell your NI number and tell them that you have couple of hundreds of income, extra income. Do you need to report them? I believe you don't need to do any self-assessment. It's just a phone call and normal information update. আমরা
সার্টেনলি আপনাকে কোনো ফিগার বলছি না আপাতত, কারণ ইট কুড ডিফার, তবে আমার মনে হয় আপ টু 2000 পাউন্ড দিস ইজ নট এ বিগ ফ্যাক্টর। থ্যাংক ইউ কলার। We just have the last call. We need to take this. Dear viewers, Assalamu alaikum. Can I have your question, please? হ্যালো ভাই। জি, আপনার প্রশ্নটি বলেন। ভাই আমি একটা জব করছি, উইথ প্রপারলি ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে। রিসেন্টলি আমি ট্যাক্স দিয়ে শুরু করেছি। যদি মর্গেজের ক্ষেত্রে বেস্ট ওয়ে কি হবে, মানে ট্যাক্সের ব্যাপারে? আপনি একজন ফুল টাইম কাজ করছেন এবং প্রপারলি ট্যাক্স দিতেছেন, আপনার কোশ্চেন হলো যে মর্গেজের ক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্স রিলেটেড কি ইস্যুস আসতে পারে, এই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ এখন আমি এই যে ট্যাক্সি করছি, এটা তো ক্যাশ ইন, আপনি বুঝতে আচ্ছা, পারছেন। ট্যাক্সি ক্যাব করতেছেন, হ্যাঁ বুঝছি। সো দ্য বেস্ট ওয়ে টু গেট মর্গেজ। আচ্ছা, এই যে আপনি ক্যাবিং করছেন, এর পাশাপাশি কি আপনার কোনো জব আছে না এখন শুধু ক্যাবিংই করছেন? না না, আমার প্রপার জব আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। Thank you for your question. We'll answer your question. I think we had another question. So that question is regards to the council house. What do you need to do to get it? থ্যাংক ইউ কলার। আপনি যিনি অ্যাপ্লাই করেছেন বা আমাদের দেখছেন আমাদের প্রোগ্রাম, কাউন্সিলের প্রপার্টি পাওয়ার জন্য কি করতে হয় জানতে চেয়েছেন, বাট আসলে আনফর্চুনেটলি আমাদের এই বিষয়ে খুব একটা এক্সপার্টিস নেই, কেননা আমি রেকমেন্ড করবো আপনি ভালো কোনো প্রপার্টি অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলেন। আর আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে আসলে ইনকাম সাইডটা কী হতে পারে, তো কাউন্সিলের প্রপার্টির জন্য অবশ্যই আপনার যদি রাইট টু বাই থাকে, তারপরেও কিন্তু আপনাকে ইনকাম প্রুফ করতে হয়। কিছুটা সফট কর্নার থাকে ওখানে, রিজন বিহাইন্ড ইউ আর গেটিং সাম গুড প্রাইস, বাট ইনকাম শো করার থেকে শুরু করে ইনকাম প্রুফ করার ব্যাপারটা কিন্তু একই। আপনাকে কিন্তু তারপরেও সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো পূরণ করতে হবে, সেটা কাউন্সিলের প্রপার্টি হোক আর বাইরের প্রপার্টি হোক। মিটিং দ্য ইনকাম থ্রেশহোল্ড ইজ সেম। সো আপনি একজন প্রপার্টি ব্রোকার, মর্গেজ অ্যাডভাইজার সাথে যদি কথা বলেন, they will be able to help you. But thanks for asking us a question. Thank you. Okay, Mr. Ojit, the last question is regards to the person having a job, proper job, and also he's doing some cabbing, and I think he's planning to buy a property. So this cabbing income, what is the good way to move forward that he can get the mortgage? Because whenever you get the mortgage, you need to show your taxable income. থ্যাংক ইউ কলার। আসলে আমরা সচরাচরই এরকম কেস আসে আমাদের কাছে যে একজন জব করছেন, অন্য ইনকাম আছে এবং অন্য ইনকামকে ডিক্লেয়ার করতে হয়। আপনি যখন আপনার সাইড ইনকামটাকে ডিক্লেয়ার করবেন, ট্যাক্স রিটার্ন করবেন, তখন কিন্তু এই সাইড ইনকামটা আপনার একটা মেইন ইনকামের পার্ট হয়ে যাবে। সো ইয়েস, ইউ রাইটলি সাইড যে ইউ হ্যাভ এ জব ইনকাম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সাম ইনকাম ফ্রম ক্যাবিং। তো আপনি যখন এই ক্যাবিংয়ের ইনকামটা ডিক্লেয়ার করবেন আপনার ট্যাক্স রিটার্নে, অ্যাকাউন্টেন্ট যখন ট্যাক্স রিটার্নটা করবেন অ্যান্ড দে সার্টিফাই, তখন কিন্তু সেই ইনকামটা ভায়াবল হয়ে যায়। বাট একটা কথা না বললেই নয়, আপনি যখন মর্গেজের জন্য যাবেন, নর্মালি দে লুক ফর 2 years ট্যাক্স রিটার্ন। সো আপনি যদি মনে করেন যে এই এক্সট্রা বিট অফ ইনকামটা আপনার মর্গেজে হেল্প করবে, তাহলে অ্যাটলিস্ট আপনাকে 2টা ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে, এবং ইউ অ্যাটলিস্ট নিড এ সার্টিফিকেট ফ্রম কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট, ইট কুড বি এনিবডি কোয়ালিফাইড, and they have to declare to the bank that how much extra income you have, and you need at least 2 years tax certificate plus certificate from accountant to prove your income to the bank. So it's a 2 years is very crucial. Just to add with this scenario, obviously sometimes you cannot wait for 2 years, isn't it? So what if the person form a limited company and get salary from there, pays through payslip, because he need a mortgage? It's an interesting question. Now, you see, sometime what happens, লিমিটেড কোম্পানিটা যখন আপনার হয় এবং আপনার লিমিটেড কোম্পানি থেকে আপনি স্যালারি নিচ্ছেন, ইটস বেসিকলি দ্য সেম থিং। সো অনেকে যেটা করে যে একটা লিমিটেড কোম্পানি আপনি হয়তো আপনার ফ্রেন্ড কিংবা আপনার রিলেটিভ কিংবা অন্য কারো নামে যদি আপনি বিজনেসটা শুরু করেন এবং ইউ রানিং ওয়েল দ্য বিজনেস, and then you take pay slips like a secondary job, obviously that works better. But as I said, I'm not a mortgage professional, so I'm just sharing my experience, because we now and then, I mean, we always deal with clients. So আপনি একজন অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলেন, কিংবা if you need more assistance, please drop us an email. Thank you. Thank you for the Mr. Ojit. I think we have only 1.5 minutes, so if you wanted to say something to our viewers at the end of the program, you can say now, please.
দর্শকবৃন্দ, ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা চেষ্টা করছি সবসময় ইন্টারেস্টিং পয়েন্টগুলো নিয়ে আসা, যাতে আপনারা এফিশিয়েন্ট ট্যাক্স দিতে পারেন, আপনারা ল এবং নিউ বিজনেস রুলস সম্পর্কে আপনাদের আপ টু ডেট নলেজ থাকে এবং আপনারা আপনাদের ব্যবসাকে আরও প্রসার করতে পারেন। আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, প্লিজ ডু ইমেল আস। আপনারা আমাদের ইউটিউব ভিডিওগুলো দেখতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন। প্লিজ ফিল ফ্রি টু সাজেস্ট আস। অ্যান্ড আমরা সামনে আরও কমপ্লেক্স ইস্যুস নিয়ে কথা বলবো। এর মধ্যে ভিএটি হতে পারে, আমরা কারি ইন্ডাস্ট্রি যে সমস্যায় পড়ছে তাদেরকে ভ্যাটের যে ইমপ্লিকেশনস, কীভাবে আমাদের কমিউনিটির বিজনেস এন্টারপ্রেনিয়াররা ট্যাক্স সেভ করতে পারে। লট মোর টু কাম ইন অ্যান্ড উই আর হ্যাভিং এ ভেরি গুড planning with the programs. Please do suggest us, and that's really helpful. সবাইকে শুভরাত্রি। Thank you, Mr. Ojit. Dear viewers, today we try to answer lots of questions. Some of the viewers, I think, is still calling us. Sorry because of the time limit, you cannot take any more questions, but you can always email your question. The email is youraccountant@atnbanglauk.tv. The quicker way to get your answer is to text us your question. The text number is 0791 251 0328. I think that's it for today. Good night.